নমস্কার, স্পট অন নিউজে আপনাদের স্বাগত। শহর কলকাতার মুকুটে নতুন পালক। গত 10 বছর ধরে টাটা 25K প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন সংগঠকরা, কিন্তু এবার পেল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এবার এই প্রতিযোগিতার নাম টাটা ওয়ার্ল্ড 25K কলকাতা। গত দুবারে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তারা আবার শহরে চলে এসেছেন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য। প্রায় 6000 অ্যাথলিট আসছেন ভিন রাজ্য থেকে। শুধু তাই নয়, এই প্রতিযোগিতাটি নিজেদের ফিটনেস লেভেলকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য শহরবাসী বেছে নিয়েছেন। তা বোঝা যাচ্ছে আনন্দ রানে নাম দেওয়ার হিড়িক পড়ে যাওয়ায়। পাশাপাশি এখান থেকে একটা চ্যারিটেবল কাজকর্ম হয়। আমরা দেখছি যে কলকাতার স্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন শান টাটা ক্যান্সার হসপিটালের শয্যা সংখ্যা, এই হসপিটাল এক্সপেনশনের ক্ষেত্রেও এই প্রতিযোগিতাটি গত 7-8 বছর বড় কাজ করেছেন এবং সেই কথাটি কিন্তু এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনেও শোনা গেল। কলকাতা পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং কলকাতা কর্পোরেশন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সকালের দিকে শীতকালে ময়দান চত্বরে একটু ধোঁয়াশা থাকে, সেটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করছে কলকাতা কর্পোরেশন, এমনটাই জানিয়েছেন মেয়র পরিষদ ক্রিয়া দেবাশিস কুমার। সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা কি বলেছেন একটু শুনে নেবো আমরা। Whichever is closest to your heart is what a person or an individual can pick up to support and raise funds for. Now this year we've had very unique causes. Before I come to you, Mr. Mitra, because you have supported 3 different causes. So I want to give a little background to this. We've seen very unique causes which have come to the front and said, look, we want to utilize this platform because we not only want to raise funds, but we want to talk about this. These are important causes to speak about. So giving a few examples, we have HEAL, which works for the conservation of wildlife, elephants, fishing cat, which is so native to West Bengal. So they are raising funds to conserve the wildlife. You have elderly care, which is a cause of Impact 360 Foundation, which they're promoting this event through this event. We also have the Sundarban Tiger Welfare joining hands with us. We have Lifeline Foundation, which talks about mental health. We have India Autism Center, which obviously with the name it talks about people with autism and the care and their rehabilitation. And also we have Kolkata Rista, which is for the cause of the transgender. Now coming to Mr. Mitra. So that was in 2011 when the doors of Tata Medical Center, the cancer hospital, was opened with just 167 beds. 2012 itself showed us that we need to expand the hospital the way the cancer patients were increasing at that moment of time when people couldn't reach even Bombay for treatment. That was the main reason why Mr. Tata chose West Bengal for the cancer hospital. This platform of Tata Steel Marathon helped us from 2014 to get funds or raise funds towards the expansion of the hospital. So the expansion which happened for 250 beds, which started in Feb 2019. So every year we were a participant and we were helped by people across all fields, raising funds for Tata Medical Center and providing that fund towards the expansion of the hospital, which came up in Feb 2019. And today we are 437 bedded hospital with 325 beds admitting capacity, helping across West Bengal and also the neighboring countries all across. So this will be very interesting and also a challenging journey because we needed fund across to develop the hospital. So interesting. It could be a hospital like Tata's Medical Center or a small organization. This event is for everyone. And believe me, in a non-profit organization, every penny counts. It's not necessary. A lot of people say, "Arey itna bada hospital ko kyun paise chahiye?" No, it is not that. Every human being who comes there is helped by them. Every animal who's on the road, unfortunately, is not able to tend it, need that support. And it is, as I normally, a lot of times when I speak to the organizations, I say that
probably CSR has to. Short answer, one word answer. Closer to. One word answer to the experience is wonderful. And of course, this is our first association with TATA. And this time it is TATA World Marathon, the TATA Marathon. This is our first association. And it has been, I wouldn't call it a roller coaster journey, but it has its own ups and downs. But it gives us so much of sense of fulfillment. In one sense that, okay, we were reaching out to NGOs, we are organizing them and mobilizing them for fundraising. But it is not really so. It is much more than that. But as we all in Impact 360 felt, that it is about building our community. Because normally, in case we are an NGO, concern is another NGO, Tata Medical is another, and there are so many here and all. But we are in our own silos, we do our own efforts, we have our own causes, we have our own funders, etc. But here we all come together, and not necessarily for our individual causes only we have worked. At least as far as Impact 360 Foundation is concerned, it is the entire network of the NGOs that has been enabled and enhanced and supported through this platform. So that's a wonderful platform, and that's a great learning that we always talk about networking, collaborating in our sector, and this is a fantastic example where we all can collaborate in a different way for raising our resources. So that was one great I think experience for us. And on the other side, we being also a social sector organization, we have been dealing with either, like you mentioned, corporate social responsibilities or philanthropic, other donors and all. But here now, I mean, people like Rakesh ji, I mean, we get to know and get to come in touch with some such people. There are, like Ati says, that it is more of a citizens' concern rather than only corporate compliance issues. That is another great learning for us, that so many people can come together and they can give in a structured way, not only from emotions or not only from just temporary feelings, but it is a very structured way of giving which ultimately reaches to some because our assembly is going on, so that's why after completion of the assembly we came here. Every year from the inception, we try to extend our support to this event, and we believe these sorts of events can create our city more vibrant. So that's why we are always trying to extend the support to this event. And definitely it's our pleasure that this year already enrollment is closed. It is a touch about 20,000. Yes, sir, we've gone over 20,000. At the time of inception, the number was 4,000 like that. So with the span of years, it's gone to 20,000. And if it is continued, the number will be more. So definitely it's our great pride. I congratulate all the organizers, especially Vocab and Tata Steel. They are doing very well. So we hope this year also, 15 December morning, 20,000 and more than that crowd will be present at Red Road. Thank you. Thank you very much. And yes, like sir, I was telling everybody that কলকাতায় আসুন সাথে সম্পূর্ণ সাহেব ছিলেন, তখন অনেকবার রিফিউজ হয়েছে, কিন্তু আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি এখন বিবেক স্যার এবছর বন্ধ করে দিয়েছে। এটা আমাদের কাছে দুঃখের ব্যাপার, যত বাড়তো তত কলকাতাকে কল্যাণী করা যেত। কলকাতাকে এবছর সবচেয়ে বড় আরো আনন্দের ব্যাপার যে এবছরে ওয়ার্ল্ড 25K কলকাতাতে সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম কলকাতাতে হচ্ছে। এটা আমাদের কলকাতা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কাছে একটা গর্বের বিষয়। এটা আমরা সত্যি সেই জন্য গর্বিত, এবং তার জন্য এখানে যে টেকনিক্যাল হেল্প গুলো যত দরকার
যে আমাদের 80 জন টেকনিক্যাল অফিসিয়াল হচ্ছে। আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে সারা ভারতবর্ষে আমাদের টেকনিক্যাল অফিসাররা সবচেয়ে সাউন্ড অফিসিয়াল, এবং যারা এখন ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স মিটেও চলে যাচ্ছে। এবং আমাদের আরো এবার আর একটা আনন্দের খবর, এই মিটটা যে টেকনিক্যাল ডেলিগেট হয়েছে সেও পশ্চিমবঙ্গের এই লোক মিস্টার সঞ্জয় ঘোষ, সেও অবশ্য ইন্টারন্যাশনাল জাজ, সেও এখানে আছে। সুতরাং আমার টিম আমার বেঙ্গলের সম্মানের জন্য, আমার অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানের জন্য আমরা সারাদিন প্রস্তুত আছি। আপনারা যাতে সাকসেস হন এই আশা কামনা করছি। Thank you, Dada. Thank you for your encouraging words. Yes.